பெயரும் அழகு, படைப்பும் அழகு, படைப்பாளியும் அழகு. Let's meet up with our dashing alumni, Varun Alagar Sundaram. Welcome, Varun Alagar Sundaram. Thank you, sir. Nice to meet you. ரொம்ப நன்றி. என்னமோ அழகு இதெல்லாம் சொல்றீங்க. Yes. Right, sir. Spelling your full name gives a sense of fullness and completeness, I should say, Varun. இந்த தமிழ்ல சொல்லுவாங்க வாய் நிறைய கூப்பிடுறதுன்ட்டு, அந்த மாதிரி இருக்கு. அண்ட் என்ன ஆச்சுன்னா, முந்தா நேத்து தான் கார்த்தி ஃபோன் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ ஹீ செட், சந்தீப், யூ நீட் டு இன்டர்வியூ வருண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ நோ த காம்படிஷன் contest was there for the photographic day, and அவ்வளோதான் தெரியும். திடீர்னு he said, no, you need to interview because he's leaving for Kargil next week அப்படின்னு. So I thought there is one more week. I said okay, and then we'll just carry on அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் மைண்ட்ல வந்துட்டு இருந்தது. Suddenly yesterday he sent a message, no, he is leaving tomorrow, so we need to have it before tomorrow அப்படின்ட்டு. Yesterday he sent me a message. After yesterday, the whole day there was a complete meeting schedule for me. That's why I couldn't really communicate with you. ஒரே பரபரப்பு, ஈவினிங் எல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன ப்ரிப்பரேஷன் லேட் நைட்ல. And it's just interesting that you are going to Kargil. Time irundha, situation irundha கூடவே பறந்திருக்கலாம். So I could have come along with you and doing the interview. Definitely. Actually, I told Karthi, why not we have an outdoor interview kind of a thing rather than a webinar. எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அப்படி பண்ணிக்கலாமே அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ வாஸ் கெட்டிங் ஃபார் த லொகேஷன்ஸ் இன் அண்ட் அரௌண்ட் கோயம்புத்தூர், ஆனைக்கட்டி, இதெல்லாம் யோசிச்சோம். நோ, வை நாட் அபவுட் தி பிரிட்ஜ், இந்த காலேஜ் பிரிட்ஜ் மேலே வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு தோணுச்சு. But by the time he said, no, you are already flying to Chennai, and then today you are off to Srinagar. So back to webinar, but with a difference. Suddenly I thought, okay, எப்படி எனக்கு அவுட்டோர்ல பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. So why not sit outside the balcony rather than in the room அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்பதான் நீங்க அந்த லிங்க் எல்லாம் ஐடி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் I thought I'll sit here, in the balcony here. பின்னாடி ஓரளவுக்கு நீங்கெல்லாம் பார்த்த அளவுக்கு ஃபாரஸ்ட் ஆலாட்டாலும் ஓரளவுக்கு ஏதோ மரம் செடி கொடியோட. அப்புறம் there was a wonderful drizzle that's on here in Avinashi. So I thought I'll pose out with a camera here. ஏன்னா நீங்கெல்லாம் என்னென்னமோ கியர்ஸ் எல்லாம் போட்டு போறீங்க, நாங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு அம்பர்லாவாவது காட்டலாமே அப்படின்னு. ஆனா இன்டர்வியூக்கு you are more apt than all of us, sir. So that's amazing. And a drink to go with, don't mistake me, this is just plain tea. Apt for the situation, sir. Perfect. Enjoying the interview, I see. Very nice, sir. Oh yeah. Karthi is good at, அவர் பாத்தீங்கன்னா காமா இருப்பார் எப்பவுமே, பட் எல்லாத்தையும் முடிக்கி விட்டுருவார். So no, we are all part of it. Varun, by the way, before we start itself, you should become part of the Chennai alumni chapter. Definitely, sir. I will definitely take part in that. Yes. Okay. No, it's an exciting times here. Right. In fact, நான் எந்த வித கிளப் அசோசியேஷன் எதுலையுமே இருந்தது கிடையாது. This is my first journey after all these years, but it's been fantastic. Just to tell you, இந்த வருஷம் first event வந்து it was with an author called Samura Ravishankar. Okay. He's from our college, 1997 batch. Okay. And he has been a software engineer all along. And in 2015, he shifted to his passion of writing, and then he writes in Tamil historical fiction. Okay. அவர் எழுதின ஒரு புக் ரிலீஸ் வந்து we were not a release, he released a couple of months before our interview, but we just wanted to showcase his talents there, and it was a wonderful event to start off the year. இந்த மாதிரி நிறைய பேர், அவரும் பார்த்தீங்கன்னா he is engineer turned to a profession which was his is his passion. Right. The second event பார்த்தீங்கன்னா we had, I think Kuratalwar award in PSG. Yes. You being a student union chairman, I think you were a student union chairman. No, sir, I wasn't, but then a lot of people who I know were like aiming for that specifically, so okay. I know about the award. Okay.
ஸோ இந்த அவார்டு வாங்கின கிட்டத்தட்ட ஒரு யூனோ அக்ராஸ் 6 decades, 60s-லேருந்து 70s-லேருந்து அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தராக செலக்ட் பண்ணி we had interviewed 6 of the awardees in the next event. That was another no, the reason is I'm just enticing you to join the chapter. Definitely, sir. I'll definitely take part. But thank you for inviting, sir. That was a wonderful event, talking to all their, all those awardees with their life experiences. And then, of course, we had, adukapram, not only we are just entertaining, but we also take up a lot of good causes. Ipo vandu the present project that is going on under the aegis of one Mr. Krishnan, who is out of the 70s batch in Nanigram. So he's driving the association for ensuring all the group health insurance and accident insurance for all the alumni across PSG institutions. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஐடியாவோட இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட் ஆயிருக்கு. lot of discussions are going on. So Chennai chapter balances between all, like the well-being, the entertainment quotient, and of course the knowledge and other sharing aspect. So we need to have more and more youngsters into the chapter to drive it further and beyond. That's one of the idea, Varun. Amazing, sir. Very nice vision of that. So we'll definitely take part and join hands with the people like you who are already really experienced in this. Yeah. நாங்கெல்லாம் வந்து சேவகர்கள் அப்படி இந்த ஹனி பீஸ் மாதிரி எல்லாம் பண்றது, நிறைய பேர் நிறைய வேலை பார்க்குறாங்க அங்க. பட் எஸ் இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல் to be part of the Chennai chapter and alumni of PSG as such. PSG ல இருக்கும்போது கூட இந்த அளவுக்குலாம் லவ் இல்லை PSG மேல, இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு இல்லையா? ஆமா, யூஸ்வலி நீங்க ஒரு போட்டோகிராஃபர்னு சொன்ன உடனே, தட் வித் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் உடனே ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின். ஓகே, திஸ் வாஸ் ஆல்சோ ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டினா இருந்தாலும், த வே ஹவு yesterday I was speaking to the author, Ravi Shankar. So he, because he was the first one for me to interview a person who has shifted his profession from engineering to the passion part of it. So standard question irukkalam. I don't know whether anybody asked you in this manner, but anyway, that's the question. Engineering படிச்சது, ஆனா photography பொழைக்கிறதுக்கா? So what happened? Like, how did it happen? சார், ஃபோட்டோகிராஃபில சின்ன வயசுல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அதெல்லாம் இருந்தது. ஓகே. காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வீடியோ சைடுல வந்து இன்னும் கான்சென்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தி ஆச்சு. ஓகே. டு பி ஆனஸ்ட், செகண்ட் இயர் என்டர் ஆகும்போதே ஐ டிசைடட் திஸ் வாஸ் மை கரியர். வைல்ட் ஃபில்ம் மேக்கிங் தான் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கரியரே டிசைட் பண்ணிட்டேன். பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பீயிங் அ ட்ராப் அவுட் இமீடியட்லி, ஐ யூஸ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. காலேஜ்ல இருந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த போட்டோகிராஃபி கிளப்பா இருக்கட்டும், டிராமாட்டிக்ஸ் கிளப்பா இருக்கட்டும், அதுல வந்து ஐ வாண்டட் டு ஜாயின் and hone my skills, and even to study wildlife filmmaking or a honors degree தேவைப்படும் foreign countries-ல. Okay. அதுக்கு வந்து I wanted to use this as a honors degree. So I wasn't actually becoming an engineer back then. I was using the degree to join a course to become a wildlife filmmaker, to be honest. And the time-la, so that's what I was doing. So basically, predominant of my time I would be going sleepless. ஏன்னா எங்களுக்கு சாண்ட்விச்ல இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு ஈவினிங் தான் கிளாஸ் இருக்கும். ஸோ நைட் டைம்ல தான் எங்களுக்கு எடிட்டிங் அதெல்லாம் பண்றதுக்குலாம் டைம் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ்ல நிறைய வரும். சில டைம் ஷூட்ஸ் எல்லாம் ஓவர் நைட் போகும். அண்ட் அன்டில் வி கேம் டு தி ஃபைனல் இயர், அது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து வி வர் ஜூனியர்ஸ். ஏன்னா மீதி சீனியர்ஸ்க்கு தான் வி வர் டேக்கிங் வீடியோஸ், ஃபோட்டோஸ் அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்கோம். தட் கேவ் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ த்ரூ அவுட் த டைம் வாட் ஐ வாஸ் டூயிங் வாஸ் ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் பிகமிங் அ வைல்ட் லைஃப் ஃபில்ம் மேக்கர் தான். அந்த காலேஜ்ல இருக்கும்போது I was having fun. I was going around and doing other things as well. Wildlife இடத்துக்கெல்லாம் போறது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். My target was to become a wildlife filmmaker, which I decided much earlier. So this became an opportunity எனக்கு. And I would thank the college only. ஏன்னா காலேஜ்ல இருக்கும்போது I could make this decision. என்னோட லைஃப் சாய்ஸ் வந்து டிசைட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. பிகாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு அரீனா இருந்ததுனால தான் காலேஜ்ல I could decide. ஏன்னா நிறைய காலேஜஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி போட்டோகிராஃபிக்கு, வீடியோகிராஃபிக்ல வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே இருக்காது. If you want to be an engineer, you have to be an engineer only there. Otherwise, you just have to get out of the college. அந்த மாதிரி தான் சிச்சுவேஷன் இருக்கும். So because it was also encouraging this way in certain factors, as a few staff were really helpful. நம்ம பிரின்சிபல்லாம் அந்த டைம்ல இருக்கும்போது he was always helpful. It was like, அப்படியே பண்றீங்களா, சரி நல்லா இது பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கரேஜ் பண்ணுவாரு. காலேஜை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஏதாவது காம்படிஷன் ஏதாவது பண்ணா அதை நல்லா பண்ணிட்டு வாங்க அப்படிங்கிறது. So it was all encouraging only. So that was cool. So the path was clear. அதனால வந்து it was quite helpful for me to finish and then do my masters in wildlife.
Yeah, that's a different side of PSG, which we are, at least in these years hearing. Of course, they used to encourage a lot on the sports and other aspects, but in the மாதிரி ஒரு ஹாபி ஃபோட்டோகிராஃபி கிளப் அப்படின்ட்டு முதல்ல இருந்தது. இப்போ ஐ திங்க் தெர் இஸ் நோ ஃபோட்டோகிராஃபி கிளப் இல்லையா, ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்னு ஏதோ வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப் இருக்கு சார். அதுல ஃபோட்டோகிராஃபி இஸ் a wing. நான் படிக்கும்போது அது இட் வாஸ் தி சேம். ஓகே ஓகே. நாங்களா இருக்கும்போது ஐ திங்க் ஃபோட்டோகிராஃபி கிளப்னு தனியா இருந்தது. அதுக்குன்னு ஒரு செக்ரட்டரி, பிரசிடென்ட் அப்படிலாம் இருந்தாங்க. So that's a good one. So PSG ல இவ்வளவு என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது, and you have been honest to say that it's only a stepping stone. இன்ஜினியரிங் அப்படி ஒரு சைட்ல வச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, even now it might happen. எங்க காலத்துலலாம் கூட அப்படிதான். வெளிநாட்டுல சில சமயத்துல படிக்க போனோம் அப்படின்னா அந்த வாங்குற டிகிரி வந்து இட் வாஸ் ஒன்லி ஃபார் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் த லைஃப். அது மெயினா சில பேருக்கு. மெனி பீப்புள் கோ ஃபார் எஜுகேஷன், எல்லாம் கேட் அதெல்லாம் ஜிஆர்இ எல்லாம் எழுதி எல்லாம் போறதெல்லாம் உண்டு. அட்லீஸ்ட் நான் போனது வந்து ஒன்லி ஃபார் தட் பர்பஸ், ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா டிகிரி. இங்க வந்து அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஷோ பண்ணணும், லவ் பண்ண பொண்ணு. ஸோ அதனால அப்படியே லைக் போயிட்டு இருந்தது. மற்றபடி வேற எதுவும் பெருசா இல்லை. ஸோ குட். ஆனால் நாங்கள் சில சமயத்தில் அப்படிதான் எக்ஸ்ட்ரா டிகிரி எல்லாம் வாங்குவோம். எதுக்கு அப்படின்னா அங்கே விசாவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றது. அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம். பட் குட். அண்ட் ஹவு டிட் யுவர் ஃபேமிலி ரியாக்ட்? சார் இனிஷியலா சொல்லும்போது they were like, are you sure இதுதான் உன்னோட கரியர் சாய்ஸ் அப்படிங்கும்போது I was very confident. இதுதான் வந்து I've decided, so I'm going to work towards it அப்படினோனே okay fine, you finish your course, அதை வச்சுட்டு தான் நீ படிக்க போகணும்னு நினைக்கிறேன், so complete the course at least அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அது definitely I'm going to do it only, but without any discrepancies I'll just make sure I'll finish that, because only with that I can go for an educationங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு I convinced them. They were really supportive, and I mean definitely without my parents support it's impossible for me to be going inside this field. நான் அவங்க வந்து இல்ல கண்டிப்பா நீ வந்து இன்ஜினியர் மட்டும் தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்டா சொல்லியிருந்தாங்கன்னா I would be sitting like an engineer right now. So definitely that's what I would have become instead of following my passion. But thankfully they were there, and my present wife and my friends, everybody, all of them were really supportive of this. அதனால மட்டும் தான் என்னால I could clearly go into this. This field requires a lot of your time and effort, like any other field da, but this field being extremely competitive, and not much pathways are there even in the country. இப்போ wildlife filmmakers அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வரலோட் எண்ணிரலாம், அவ்வளவு பேர் தான் இருக்கிறோம். So since there are very few people, there is ஒரு இதுவே கிடையாது. It's not a recognized field. Wildlife filmmaker அப்படிங்கிறது it's not recognized in the country. அது ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஒரு இண்டிவிஜுவல் சேனல் கூட இந்தியால இருந்து பேஸ் பண்ணி வைல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடையாது. எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபாரின் பேஸ்ட். So since you are competing with the rest of the world, உங்களுக்கு ஒரு கரியர் பாத்து அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரான செட்டே இருக்காது. So to go into that, you need a huge amount of support, which I was lucky to have, and that's why, I mean, it was not completely my effort. A lot of people's effort around me that helped me go through this. Not only that support, but also inner passion and inner courage இருக்கணும் to jump into such areas where you said, because அதெல்லாம் தெரியாது. We always think wildlife photography is more romantic, like பார்க்கும்போது இங்க போட்டோஸ் அதெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்றதுக்கு ஆர்ம்சேர் enthusiasm சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரிக்கு ஓகே. பட் ஐ நெவர் நியூ தட் தேர்ஸ் a lot of competition as well. ஏன்னா வெரி ஃபியூ வில் கோ ன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். பட் you are saying a lot of competition is there in this field as well, and you compete with some international level skills. Yeah. When you're competing, I mean, நம்ம இந்தியால பார்த்தோம்னா we start off with a very basic level. photography, போய் டூர்ஸ் போறது, சஃபாரிஸ் போறது, அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு then we go to competing with people who have been nurtured into wildlife filmmaking from their young age, watching people, talking to people, and practicing with people. So அவங்க எல்லாரும் இன்டர்நேஷனல் அரேனால வந்து they have a set platform already. அவங்களோட ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கும், இந்த மாதிரி தான் போகணும் அப்படின்ட்டு. So when you're comparing with them and competing with them, it is a long way. And but Indians being Indians, we always compete with the international market in different arenas. So that always comes out for us. Well said. I don't think I think second yearல எடுத்த இந்த முடிவுல professional careerலயும் தெரியுது. I don't think you joined any engineering company or anything as a job. I think your first job or first expedition itself was towards inside the photography space நினைக்கிறேன் இல்லையா? Yes sir, yes. நான் முடிச்ச உடனே immediately I used the course to study a different course. That was the master's course. It was a 2-year course in New Zealand. அது வந்து for wildlife filmmaking. And அங்க opportunity இருந்துச்சு to join work with one of the companies there. But my intention was to study there only and then come back immediately to the country and film the Indian wildlife. And my love was for the Indian wildlife. So immediately after the course, even before I could get the degree,
I submitted all my thesis, my film and everything, and immediately the very next day I flew back. Okay. வந்துட்டு இங்க ஒரு friend வந்து she was starting her research program on a particular bird species. Okay. So அது கூட instantா I came here and started my expedition for 2 months. Great. Just to reflect on the college days. 4 வருஷம், maybe first year was a different, could have been a different. ஆமா, அது வேற இல்லாம you studied for 5 years engineering இல்லையா? எக்ஸ்ட்ராவா 1 year வேற. இந்த லாஸ்ட் இயர் வரும்போது ஒரு இது இல்ல, ஒரு என்னடா அது எப்பதான் முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது வரும். சார் ஆக்சுவலி எனக்கு லாஸ்ட் இயர் வந்து ஐயோ இது இன்னும் சீக்கிரமா முடிய போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா எங்களுக்கு சாண்ட்விச் அப்படிங்கிறதுனால வந்து அன்லைக் ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் வந்து ஒன்று ரெடியூஸ் ஆகும். அண்ட் லாஸ்ட் இயர்ல வந்து மச் மோர் ஃப்ரீ டைமும் கிடைக்கும். ஆஸ் இன் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும், பட் ப்ராஜெக்ட் லைக் ஐ செட் ஐ வாஸ் நாட் இன்டெண்டிங் டு பிகம் அ சயின்டிஸ்ட் தேர். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டூயிங் இட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டிங் த கோர்ஸ். ஸோ மீன் வைல் நிறைய டைம் கிடைக்கும். அந்த டைம் கிடைக்கும் போது வந்து சின்ஸ் யூ ஹேவிங் தட் டைம் அண்ட் எனக்கு ஐ வாஸ் நாட் ஈவன் மெச்சூர் இனஃப் டு ஃபேஸ் தி வேர்ல்ட் இமீடியட்லி. வெளியில போன உடனே ஐ பி ப்ரொஃபஷனலி அடாப்ட் அப்படின்னா வந்து டு பி ஆனஸ்ட் ஐ வாஸ் நாட். ஸோ அந்த இயர் வந்து இட் வாஸ் ஆக்சுவலி ஹோனிங் மீ. Okay. So it helped me a lot. So that gave me whatever happened in my life, I was only thankful for it. ஐயோ இது இப்படி பண்ணிருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு I've never thought about it. I only had the opportunity to think that okay, இது நடந்ததோ it was for a good happening only. So lucky to have it that way. என்ன நடந்ததோ அது நடந்த அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ற அந்த வார்த்தைகளே வந்து கொஞ்சம் ஒரு மெச்சூர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஐ ஹோப் யூ ஸ்டே தட் வே த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப். Thank you sir, thank you very much. ஏதாவது ஒரு very eventful memories of college days na, which one would you say, Varun? Sir, college memories, the best times for us was the final last 2 years. அப்போ வந்து we were doing these films for dramatics. Apart from the course was great. Sometimes we had some trouble getting through and all that. That was all good. But in the filming அப்படிங்கிறது, since my career started from there, I wouldn't say my career started after the course. I would say it started there. அதனால because my career becomes most of the interesting part of my life, I am always thankful for the events that happened in college. So in particular, some of the dramatic shows that we filmed for, putting so much effort, filming there and doing everything, and then showing it in front of such a big audience. And then they also have to enjoy it. அது நீங்க போன உடனே ஐயா இது என்ன இப்படி படம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா they would say and then they would walk off. But to put in that effort and then finally, at least for some amount of people to enjoy it and say it was actually nice, that gives you the confidence. The stepping stone அப்படிங்க நீங்க சொன்னீங்க இல்லைங்களா, அது actually it happens there. Okay. And then your friends and family, they're actually proud about the work that you have done. That gives you confidence that you can move on to the next thing. So some of those interesting factors will always stay in my life, telling that okay, this is where we started, this is where we are அப்படிங்கிறது வந்து it will always remind me. ஆமா, I heard from one of our alumni 2014 pass out that ஒரு dramatic show, drama show இல்லையா, அந்த சமயத்துல அவங்க டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கட் பண்ணிட்டீங்களா நடுவுல? சார் எதுவும் இன்டென்ஷனலா அந்த மாதிரி யாரும் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். நல்லா திட்டு வாங்குனீங்க போல இருக்கு. நல்லா வாங்கியிருப்போம் சார், கண்டிப்பா அதெல்லாம் இருக்கிறது தான் கோர்ஸ்ல வரும்போது. பட் என்ன இதுன்னா கண்டிப்பா அதுல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கும். ஸோ ப்ரெஷர் ஃப்ரம் தி ஸ்டாஃப் ஏதோ ஒன்று. ஏன்னா வி ஹேவ் டு ஃபாலோ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ். அந்த ரூல் ஏதாவது நாங்க தப்பு பண்ணிட்டு எங்களுக்கு ஷோவே கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி இவெண்ட்ஸ்ல இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்குது. ஏதோ எங்க பசங்களே வந்து யாராவது வந்து ஒரு தப்பான இது பண்ணிருப்பாங்க, அதாவது ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் பெர்மிஷன் வாங்கியிருப்பாங்க, வேற ஏதோ ஒன்று பண்ணி அப்புறம் வந்து அது டோட்டல் ஷோவே க்ளோஸ் பண்ணுங்க, நெக்ஸ்ட் ஷோவே கிடையாதுன்னு கேன்சல் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அது 2 பேர் பண்றதுனால வந்து எங்களுக்கு மொத்த மீதி என்டையர் டீம் அங்க வந்து few hundred people are taking part in making this work. எல்லாத்தோட ஹார்ட் ஒர்க்கும் போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கும்போது இது ஒரு ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று நடந்திருக்கும். ஸோ இமீடியட்டா ஃபிளாக் பேரர்ஸ் வந்து அதை நீங்க வந்து இமீடியட்டா கட் ஆஃப் பண்ணணும்னு ஏதோ சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நடந்ததே தவிர யாருக்கும் ஒன்றும் டைரக்ஷனலா இல்லை சார். அதனால I mean, if it was definite, I'm very sorry to the people. No. It's just all fun days. நான் எது கேட்டேன்னா, when I went through your Instagram, உங்களோட நிறைய போட்டோ போஸ்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது, இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் ஒரு கதை இருக்கு சொல்றேன். பட் எனிவே அதுல I never saw any photograph of Homo sapiens. நான் நினைச்சேன் இந்த திட்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் ஐயோ அந்த மனுஷங்களே வேணாண்டான்னு சொல்லி அந்த பக்கம் போயிட்டீங்களோ அப்படின்ட்டு தான் பார்த்தேன். சார் இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து ஐ மீன் தீஸ் டேஸ் ஐ ஹவ் பின் போஸ்டிங் மச், அது ஒன்று. பட் வாட் யூ ஹேவ் சீன், நான் எதுக்காக அது மாதிரி ஒரு மாதிரி ரொம்ப ரிஜிடா இருக்கும், கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கும், வேற ஒன்றும் ஒரு ஃபன் ஃபில்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஜென்ரலா போஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். அது இந்த ஈவெண்ட்னாலன்ட்டு இல்லை,
என்னோட ப்ரொஃபஷனல் சர்க்கிள் ஒரு சர்டன் செட் ஆஃப் பீப்புள் அதில் இருக்கிறாங்க ஃபாலோ என்ன பார்த்துட்டு வந்து இது பண்றது. அவங்களுக்காக தான் வந்து நான் சர்டன் இது பண்ணுவேன். ஸோ என்னோட பர்சனல் லைஃபே வந்து ஜென்ரலா உள்ள கொண்டு வரது வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுவேன். ஐ மீன் ஐம் குவைட் அ சோஷியல் பர்சன், அதெல்லாம் இருக்கும். பட் எதுவுமே வந்து அதுல வராது. ஒன்லி ரீசன் இஸ் பிகாஸ் என்னோட லிங்க்டின் மாதிரி அது வந்து இன்ஸ்டாகிராம் வந்து என்னோட சர்டன் பீப்புள் பார்க்கறதுக்காக வச்சிருக்கிறேன். அவ்வளவுதான் சார். மிச்சப்படி இந்த ஈவெண்ட்டுக்கும் அதுக்கும் எல்லாம் சம்மந்தம் இல்லை. நான் நினைச்சேன் சரி மனுஷங்களே எடுக்கிறது இல்ல, ஒன்லி வைல்ட் லைஃப்னு போயிட்டீங்களோ அப்படின்னு நினைச்சேன். எந்த போட்டோவும் பார்க்க முடியலையே அப்படின்ட்டு. இல்ல சார். ஆனா பட் மனுஷங்க வீடியோஸ் எடுத்திருக்கோம். கான்சர்வேஷன் ஃபிலிம்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து வி டூ அ லாட் ஆஃப் பீப்பிள் ஸ்டஃப் ஆல்சோ. ட்ரைபல்ஸ், ரீசர்ச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபில்மும் பண்ணுவோம். ஓகே. பட் நாட் ரிஃப்ளெக்டிங் டூ மச் ஆன் மை ஹேண்டில். அவ்வளவுதான். ஓகே. நீங்க ஒரு அதாவது செகண்ட் இயர்ல யூ செட் யூ ஹவ் யூ நோ டேக்கன் த பாத் இன்டு ஃபோட்டோகிராஃபி. யாராவது இன்ஸ்பிரேஷன் யாராவது இருக்காங்களா அந்த மாதிரி, அல்லது இட்ஸ் மோஸ்ட்லி செல்ஃப் இன்ஸ்பயர்ட் அண்ட் தென் அந்த அதாவது யாராவது ரோல் மாடல் இப்படி யாராவது வச்சு வந்தீங்களா? சார் ரோல் மாடல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சின்ன வயசுல இருந்து இந்த நேஷனல் ஜியோகிராபிக், பிபிசி இதெல்லாம் பார்ப்போம். அது எல்லாத்துலயுமே ஒவ்வொருத்தர் சினிமாட்டோகிராஃபர் பேர்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இவங்க தான் நமக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம்ல எல்லாம் இது பண்ணிக்கும். அது வந்து அவங்களோட ஒர்க்கை பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஓவர் த டைம் வந்து அது அக்யூமுலேட் ஆகி நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இன்ஸ்பைரிங்கா இன்னமும் இருக்கிறாங்க. ரொம்ப பேர் எனக்கு ரோல் மாடல்ஸ் இருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கோல்ஸ் எப்பவுமே செட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்தாங்க. பட் அபார்ட் ஃப்ரம் தட் அந்த ஸ்டார்ட் டைம் வந்து இட் வாஸ் செல்ஃப் இன்ஸ்பயர்ட் தான். நம்மளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் வந்து அவங்கள பார்த்து ஓகே இவங்கள மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு காப்பி அடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். இவங்கள மாதிரி நம்ம பண்ணணும். எதுவும் இட் வில் நெவர் மேட்ச் until you reach the professional level, but at least in your starting stages that is what you will try to do. இவங்கள மாதிரி பண்ணணும். ஐயோ இவ்வளோ நல்லா பண்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிடாமினென்ட்லி தேவர் ஆல் ஃப்ரம் இன்டர்நேஷனல் பீப்புள் வந்து ஃபாரினர்ஸ் தான் இருந்தாங்க. ஏன்னா இந்தியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அந்த டைம்ல இருந்தவங்க கிட்ட ரீச் அவுட் பண்ணப்பதான் அவங்க they helped me இந்த மாதிரி கோர்ஸுக்கெல்லாம் பண்ணணும். சேகர் தத்தாத்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் வந்து ஐகான் இந்தியன் அவர்லாம் சென்னை பேஸ்டு. ஸோ ஹி வாஸ் ஆல்சோ சப்போர்ட்டிவ் இன் டெல்லிங். அவரோட பிளாக்லாம் படிச்சு தான் ஓகே இப்படிலாம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ குட் சூஸ். யா. ஆனா நிறைய பேர் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி பத்தி பேசுறாங்க. மேபி தே ஆர் ஆல் லைக் நான் ப்ரொஃபஷனலா போகாம மேபி வித் தேர் ஓன் பேஷன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்காக பண்றவங்க அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக்லயே இருந்துடுறாங்களா இந்தியால? ஃபோட்டோகிராஃபி, ஃபில்ம் மேக்கிங் ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ். அதுல ஃபோட்டோகிராஃபி பண்றவங்க ஜென்ரலா ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து டெஃபினெட்லி தே வில் பி இன்ஸ்பயர்ட். இந்த மாதிரி கிளாமரஸா இருக்கும் பார்க்கும்போது இவ்வளோ நல்ல ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்குது, இவ்வளோ நல்லா நம்ம வெளியில சுத்த முடியும். பட் வென் தே கெட் இன் டு த ஃபீல்ட் இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஒன் டைரக்ஷன். அந்த அனிமலை போய் அதோட க்ளோஸ் அப் ஃபோட்டோஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதோட முடிஞ்சிரும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் ப்ரொஃபஷனல் வேர்ல்ட் டசன்ட் ஒர்க் லைக் தட். There is a story to everything. ஏன்னா ஒரு everything like any other piece of art form அது ஒரு ஸ்டோரி சொல்லணும். ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளா ஒரு போட்டோ வந்து நம்ம டூர்ல போய் எடுத்துட்டு வந்து போட்டோம்னா அது டசன்ட் ஒர்க். ஃபில்ம் மேக்கிங் அதே தான். இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் நியூ வேர்ல்ட். ஸோ பீப்புள் ஹூ ஸ்டார்ட் தே டோன்ட் ஹேவ் ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இதுல. அதனால வந்து நிறைய வந்து சும்மா இந்த மாதிரி போட்டோஸ் எடுத்தா பெரிய ஆள் ஆயிடுவோம் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் இம்பாசிபிள். You have to rough it out. You have to be in the field for several hours. You have to take stories out and convince it to the right people. So அதெல்லாம் பண்ணும்போது தான் வந்து you will start growing in the field. Definitely அது it's a different thing than what a lot of people who buy DSLRs and just step out think. And it's not always just glamorous. It is glamorous when you enjoy the moment, when you finish and when you enjoy your pictures or your work done. That is when it is glamorous. Until then it is just looking at the movies. ஓ அந்த படத்துல வந்து அந்த மயக்கமனல்ல இப்படி கேமரா தூக்கிட்டு போனாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கரியர். அதெல்லாம் ஏன்னா கேமரா ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொன்னோடனே ஓகே ஒன் செட் ஆஸ் யூ செட். இப்போ அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ஈவெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி இதெல்லாம் வந்துருச்சு. முன்னாடினா ஒரு அதோடைய ஃபில்மிங் அப்படின்ற ஒரு இது வந்ததுன்னா படத்துல யாராவது கேமராமேனோ அங்கே ஒர்க் பண்ணாதான் அது ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி. இன்னும் ஒரு 2 to 3 டெக்கேட்ஸ் முன்னாடி அந்த மாதிரியான தாக்கம் நிறைய இருந்தது. எஸ்பெஷலி பீப்புள் லைக் பிசி ஸ்ரீராம் அந்த சமயத்துல இருந்த அந்த கேமராமேன்லாம் இருக்கும்போது அதுதான் ஒரு ஹைட் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆர் ஃபில்மிங் அப்படின்ற ஒரு காமன் பப்ளிக் குள்ள அதுதான் இருந்தது. Nowadays I think things are changing and it's for good, I guess. It is definitely. Yes, definitely. ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீமை மட்டுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம இந்த மாதிரி வைல்ட்லயும் அதே இது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து it's just coming in. It's trickling into our space, which is a very good thing. And a lot of youngsters are getting involved also, which is very, very good for the industry. That's a nice thing, sir. I kind of saw your logo. Right, sir. Which is very, very interesting and very என்ன சொல்றது like I find it so exciting to see that logo. Right, sir. இதெல்லாம் எனக்கு தான் சொல்லும்போது இதெல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசை. அதனால அதை பார்த்த உடனே ஓ இது நல்லா இருக்கே அப்படின்றது ஒரு
இது வந்துடும், ஒரு அப்ரோச் வந்துடும், அதில் பார்க்கும்போது ஃபோக்கஸ் வந்துடும். ஐ திங்க் தெரியுதா இதுல? தெரியுது சார். எஸ். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்ததுக்கும் அப்புறம் ரெண்டாவது ஒத்து பார்க்கறதுக்கும் ஒரு நல்ல டிஃபரன்ஸ். அண்ட் த ஸ்டோரி அபவுட் திஸ் லோகோ அட் செல்ஃப் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ கேன் யூ டெல் இன் யுவர் ஓன் லாங்குவேஜ் ஹவு டிட் யூ அரைவ் அட் திஸ் லோகோ? சார், ஒன்று பார்த்த உடனே வைல்ட் லைஃப் ஃபில்ம் மேக்கர் அப்படிங்கிறது அந்த லோகோ பார்த்தா தெரியணும் அப்படிங்கிறது இன்டென்ஷன். அண்ட் ஐ வாண்டட் டு இன்க்ளூட், அதான் கேமரா வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி மாதிரி இல்லாமல் வீடியோ கேமராங்கிறது வந்து அதுவே வந்து ஹாஃப் த ஸ்டோரி சொல்லிடும். இன்னொன்று அனிமல் இருக்கணும். அது என்னோட ஃபேவரட் அனிமல் வந்து வாஸ் திஸ் மங்கி தட் இஸ் சிட்டிங் ஆன் டாப். இட் இஸ் கால்ட் லைன் டெய்ல்டு மக்காக். அது வந்து நம்ம வால்பாறைக்கெல்லாம் போனால் வந்து யூ கேன் see it quite easily. ஆமா, அந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் அது இருக்குது. இட்ஸ் ஸ்பார்ஸ்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அனிமல். ஒரு 3000 to 4000 இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் வேர்ல்டுலேயே இருக்குது. அது நம்ம வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் தான் இருக்குது. ப்ரிடாமினென்ட்லி அது ரொம்ப ஷையான ஸ்பீஷீஸ். ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம், ஆல் தட் பேக் ஸ்டோரி. பட் இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்பீஷீஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஐ வாண்டட் இட் டு பி சிட்டிங் ஆன் மை கேமரா. அதனால அந்த கேமராவில் உட்கார வச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டிசைனு. இன்னொன்று, அந்த ரெட் டாட் தட் கம்ஸ் ஆஃப்டர் இஸ் த ரெக்கார்ட் பட்டன் அந்த கேமரா. அது வந்து யூஸ்வலி when you press the record button ஒரு ரெட் லைட் எரியும் வீடியோஸ்க்கு. நம்ம இப்போ செல்ஃபோன்ஸ்லேயே வருது, பட் யூஸ்வலி இட்ஸ் a வீடியோ கேமரா திங். அதை பார்த்த உடனே இட் ஹேஸ் டு பி அட்ராக்டிவ் அண்ட் நத்திங் மோர் சிம்பிள் தென் கீப்பிங் யுவர் நேம் தேர் அப்படிங்கிறதுனால ஜஸ்ட் kept it that way, sir. And the green color, that is a forest green, a specific olive green ஒன்று. பர்டிகுலர் ஸ்பீஷீஸோட ட்ரீ ஸ்பீஷீஸோட இதுலேருந்து அந்த பர்டிகுலர் கலர் வேணும். I loved that red button concept there. Thank you very much, sir. I also reached out to Shruti. I thought it will be a surprise element, but I couldn't manage much with her. Instagramல பார்த்துட்டு okay, I just approached her and she was also very happy, but I couldn't get one surprise element from her. Let me see. Okay. So she was very helpful in designing this for me. So yes, thank you. Appreciate it. Then she said there are a lot of inputs from you. அப்படியே மெதுவா ஒவ்வொன்னா சொல்லி you made it அப்படின்ற மாதிரி she was telling. Because I was very particular about the details. அந்த ட்ரைபாட்ல வந்து 3 கால் வரணும். அந்த 3 கால்ல வந்து இண்டிவிஜுவல் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வரணும். ஸோ நம்ம ஜூம் ரொம்ப டீடைல்லாம் பண்ணி போனோம்னா those details was very important. And it has to be a fluid head. இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். பின்னாடி அந்த கேமராக்கு பேட்டரி மாட்டி இருக்கணும். So all those details I was like very particular. And even the monkey, it is not simple. ஏன்னா சிம்பிளா ஒன்று டிசைன் பண்ண முடியல அவங்களால. I mean, obviously there are a lot of logo designers who can do creative stuff. And in the details, according to your specific requirement, it was a little challenging for her. So she was very helpful in doing that for me. Another interesting aspect என்ன அப்படின்னா, உங்களோட இன்னொரு browse பண்ணும்போது, of course your favorite friend தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அது not yet, sir. Now I can see your slideshow, but not anything else, just the logo. yeah, your favorite long-tailed macaque. Right, sir. It's a line-tailed macaque, yes. Yeah, this is fantastic. Oh, thank you, sir. One of the lively and very emotional video, I would say. Oh, thank you. I sent this yesterday late night to one another alumni, Vijay Ekambram. Okay. In fact, I would say she would have been the first preference to be the interviewer here. Karthik கிட்ட தான் அது கேட்கணும். But basically, I think she's a fantastic interviewer and a compere, Varun. So I sent her and then I asked her what would be the apt, whether she's good in Tamil as well. Okay. நிறைய பேர் இருக்காங்க, பட் எனக்கு இமிடியேட்டா பட்டது அவங்களை கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. She sent one beautiful verse from Sangha Ilakyam on this particular thing. I just wanted you to hear the voice of another alumni who immediately sang and sent me the song. Right. இலை படர்ந்த பொய்கையிடத் தழுதல் கண்டு முலை சுரந்த அன்னையோ நிலை விளம்ப குங்கை சுரந்த அருக்கோ மகளோ
சம்பந்தா உயர்ந்தா ஆர் சொல் எனக்கு ஆர் சொல் எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சார். வெரி டிவைன். வெரி நைஸ். ஃப்ரம் த புக் நூல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, நான்மணி மாலை அப்படின்றது. Okay. It just expresses on the motherhood. Right. Like, just to give it the meaning of it. அதாவது அந்த நான்மணி மாலையில இதை பத்தி பேசும்போது 3 வகையான தாய்மார்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது. ஒரு குழந்தை பால் வேணும்னு அழுது அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கொடுக்கிற ஒரு தாய், அது கடை அன்புடையவள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை கண்ணில் பார்த்த உடனே கொடுக்கிற தாய், அதுக்கப்புறம் பசின்னு தெரிஞ்ச உடனே பால் கொடுக்கிற தாய் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அது அன்புடையவள் அப்படின்னு சொல்றது அந்த நூல். ஸோ she said it comes to her mind. So immediately that's Vijay Ekambram who selected the verse, and then that is Padmanabhan of 1987 batch, உங்களோட senior production. So who really sang immediately today morning at 8:30 and then sent it across. Beautiful sir, very nice, very nice. Sandeep sir, screen share stop பண்ணிருங்க. That's a very divine kind of verse and the voice. Absolutely sir, very nice, very meaningful. So, yes. Yeah, we would like you to share some of your experiences. வைல்ட் லைஃப்னு சொன்னோடனே எங்களுக்கெல்லாம் மனசுல தோன்றது பயங்கர அட்வென்ச்சர். the romanticized wildlife தான் நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய. So but there will be a lot of adventures in தெரியும், there will be a lot of challenges, there will be a lot of hardships one goes in தெரியும். But as an alumni உங்ககிட்ட இருந்து அது வரும்போது I think we will also have that connect of how difficult or how challenging it is and how you overcome that. And then அதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம், அடுத்த ஒரு ப்ரோக்ராம் போகும்போதும் எப்படி அதை மேனேஜ் பண்றீங்கன்றது பார்க்கலாம். யூ கேன் ஷோ சம். எனக்கு என்ன ஒரே கேள்வின்னா, லைக் வி ஆல் ஹர்ட் அபவுட் ஸ்டீவ் அர்வின். இப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு சொல்லும் போதே they will all be adventurous, at the same time there will be a lot of safety measures. நீங்களும் இந்த மாதிரி போகும்போது நிறைய சேஃப்டி மெஷர்ஸ் நீங்களாவே எடுத்துக்கணுமா, அது உங்களை ஹையர் பண்றவங்க அதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுவாங்களா? சார் எல்லா இதுலேயும் வந்து ஒரு சேஃப்டி ப்ரோட்டோகால் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சில டைம்ஸ் வந்து கையை மீறி போகும், ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ஷாட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்டன் இதுதான் நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியும். பட் நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி டேஞ்சர்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு we have to be prepared for that. சர்டன் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி டேஞ்சர்ஸ் எடுக்கக்கூடாது, அதை வந்து சைன் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் அதை அட்டெம்ப்டே பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டேஞ்சர்ஸ்லாம் இது சொல்லுவாங்க. சர்டன் இது வந்து நம்ம எடுத்துட்டு வந்ததை அவங்க கிட்ட சொல்லுவோம், இந்த மாதிரி நடந்துச்சுங்க, ஐயோ அப்படியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அது டேஞ்சர்ஸ் சைடு அது. பட் சேஃப்டி வைஸ் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ டேக் யுவர் ஓன் சேஃப்டி மெஷர்ஸ். சம்டைம்ஸ் இஃப் யூர் லக்ஸூரியஸ் இனஃப் இன் தட் ப்ரொடக்ஷன், சில சேஃப்டி பர்சனே வந்து யூ கேன் அலோகேட். வந்து இந்த மாதிரி எவ்ரி ஈவினிங் வந்து திரும்பி ஆஃப்டர் யூ ரிட்டர்ன் டு த பேஸ் ஐ ஹவ் ரீச் சேஃப்லி இப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிம்பிளான இது, அம்மா கிட்ட சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. பட் இந்த ஃபீல்டு வந்து அது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னா, பிகாஸ் இஃப் யூ டோன்ட் கம் பேக் வித் இன் தட் டைம் தே ஹேவ் டு சென்ட் அ சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ ஆபரேஷன். ஸோ அந்த அளவுக்கு திங்ஸ் மைட் சேஞ்ச் இந்த ஃபீல்டு. அது டிபெண்ட்ஸ், ஏன்னா எல்லா டைமும் இந்த மாதிரி கஷ்டமா தான் இருக்கும், சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி மாறும். ஏன்னா சில டைம் லக்ஸூரியஸா கார்லயே போயிட்டு கார்லயே ஷூட் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்துட்டு ஹோட்டல்ல தங்கிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும். சில டைம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஹட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதுல தங்கிட்டு ஃபுல் அண்ட் டைம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் எக்ஸ்ட்ரீம் டெரெயின்ல வந்து நடந்த எக்ஸ்ட்ரீம் டேஞ்சர்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி போய் ஷூட் பண்ணிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். இட் இஸ் கம்ப்ளீட் ஆஃப் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல். அந்த ஸ்பெக்ட்ரமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அண்ட் எவ்ரி திங் இன் பிட்வீன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இட் யூஸ்வலி ஸ்பேன்ஸ் அவுட் டு பி. ஜென்ரலாக வந்து ஃபோட்டோகிராஃபிக்குள்ள வந்த உடனே வந்து ஒரு கேமரா தூக்கிட்டு காரில் உட்காந்து இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்தோன்னா வில் வின் காம்படிஷன்ஸ், வில் வின் அமேசிங் இது அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் நாட் true at all. The hardships that the important photographers in the country go through, the cinematographers go through, it's way too different. Or chinna I'll just show an example, not to scare anybody off, but a small experience of how it can unwind. Yeah, I'll just share the screen. So if you can see there, that's a couple of elephants. Are you able to see the couple of elephants there? Yeah. அங்க தூரத்துல பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு 3 குச்சி தெரியுதுங்களா கருப்பு கலர்ல? ஆமா ஆமா. That's actually me standing.
with a Okay. camera trying to film. I'll explain the story, but I will show what is exactly happening there. The next photo. So that is me picking up the camera along with the tripod and running for my life. You can see there. Oh my, that's a லாஸ்ட்ல ஒரு லுக் வேற பின்னாடி ஐயோ பக்கத்துல வந்துருச்சா அப்படி. oh So things like this can span out in the field. It's not always fun. இது வந்து it is not a fun moment. I know. An extremely dangerous moment. Heart pounding, huh? ஐயோ I was yeah, I could have been no more there, but luckily survived. So அந்த மாதிரி situation you don't create it for yourself also. நீங்க வந்து because அந்த particular event என்ன ஆச்சுன்னா it's very funny to see now, but அந்த என்ன நடந்துச்சுன்னா அந்த road there were a couple, 3 elephants actually trying to cross the road. ஒரு சைடு நானும் இன்னொரு சைடு என் ஃப்ரெண்டு, என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் அந்த போட்டோ எடுத்திருக்காரு. 2 பேரும் we were blocking off the traffic, allowing the freeway for the elephants. பண்ணும்போது immediately like any other place அங்க crowd form ஆயிடுச்சு எனக்கு பின்னாடி. So I was like the barrier for them. They were all screaming, yelling, doing that. They were excited. We were trying to stop that while also trying to film the elephants crossing. பண்ணிட்டு இருக்கும்போது they kept quiet. Twice that happened. Third time they raised their voice. The elephant was really annoyed, thinking that we were trying to scare it off. உடனே திரும்பி it was trying to run towards us. It was trying to kill us. I mean, it was trying to run towards us and mow us down. வந்துட்டு இருந்துச்சு, திரும்பி பார்த்தா யாரையுமே காணோம், எல்லாரும் ஓடிட்டாங்க. நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, நான் மட்டும் அங்க தனியா கேமரா வச்சு நின்றுட்டு இருக்கிறேன். கேமரா தூக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் I have to run because I can't leave my camera behind. சரின்னு தூக்கிட்டு அதை ஓடுறேன். எல்லாரும் ஃபாஸ்டா ஓடிட்டாங்க. நான் 25 kilos தூக்கிட்டு நான் ஓடணும். So that takes your time and you're trying to run without falling down, and all that can happen in a bad situation. போயிட்டு அவங்க லாரி ஒரு நின்னு லாரிக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நின்று அடுத்த செகண்ட் இட் வாஸ் ஸ்டில் ரன்னிங், இட் வாஸ் கமிங் வெரி க்ளோஸ். அந்த லாரிக்காரன் பயப்படுத்திட்டு லாரி எடுத்துட்டு போயிட்டான். நான் தனியார் ரோட்ல நின்றுட்டு இருக்கிறேன், என்ன பண்றது தெரியாம. தேங்க்ஃபுல்லி அது செகண்ட் எலிஃபென்ட் வந்து ஓடுறது பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ தட் வாஸ் இட்ஸ் சன், தட் ஃபீமேல் சன். அது வந்து சைட்ல ஓடி போய் அது கன்ஃபியூஸ் ஆனதுனால திஸ் ஆல்சோ காட் கன்ஃபியூஸ்ட். க்ளோஸா வந்து நின்றுட்டு ஒரு சத்தம் மட்டும் விட்டுட்டு போயிடுச்சு. இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் 12-13 மீட்டர்ஸ்குள்ளார தான் இருக்கும் எனக்கு அதுக்கு டிஃபரன்ஸ், which it can cover in fractions of seconds. So thankfully it stopped, it saw me, made a trumpet and went off. அன்னைக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு பொழைச்சிக்கிட்டேன். பயமுறுத்தி மட்டும் போயிருக்கு. Yeah. Thankfully it was I mean it was intentional. And அதே இண்டிவிஜுவலுக்கு there is history of taking people down, so it was quite dangerous, but thankfully அன்னைக்கு வந்து decided not to. Usually elephants are not that bad. They don't try to kill people, they don't try to chase them away unless they are provoked so badly. அன்னைக்கு வந்து அந்த provoke ஆனதுனால தான் that particular thing happened. So this was a challenging event, interesting one. It was dangerous and everything put together. But the situation made it bad for the elephant. And அந்த டைரக்ஷனை வந்து எல்லாருமே பார்க்க மாட்டாங்க ஜென்ரலா. So from the elephant's point of view, it was very stressed. It was disturbed. And probably it knows that it can do the same thing again to humans and can kill people, which is not a good thing. ஏன்னா நம்மள இன்னைக்கு பண்ணிட்டு போயிடுச்சு, whatever happened. But later on, if it has the opportunity and does the same thing to a person who's unaware about it, it is very bad. And the situation becomes bad. Newsline உடனே headline வந்துரும், இந்த மாதிரி யானைகள் அட்டூழியம் அட்டகாசம் அப்படின்னு. யானை ஜென்ரலா அது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதுங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபேஸ் பிகாஸ் இன் த ஃபீல்ட் film making photography is not just always technical. It is a whole big event that is happening. You have to think about the animals dynamics, அதோட psychology, அதனால என்ன இம்பாக்ட் ஆகும், இதனால எப்படி people affect ஆவாங்க, everything you have to think about. ஏன்னா நம்ம ஏதோ ஒன்று தப்பா அங்க பண்ணிட்டு போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்னா அது இன்னொருத்தர போய் அடிச்சதுன்னா இட்ஸ் a very bad event. Shouldn't be happening both for the animal and the human. ஹியூமனுக்கு வந்து ஏதோ டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும், அதனால வந்து இது வந்து டிரான்ஸ்லோகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க, சேஸ் அவே பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. All these events also are very responsible things that we have to take up while taking photography. So you focus on conservation part of it as well, like in the sense ungaloda activities all directed towards conservation as also? Ultimately, because every film that I try to do is for conservation, but conservation ஒன்னு எடுத்த உடனே வந்து வெறும் ப்ரொபகேண்டா மட்டுமே சொல்ல மாட்டேன். எல்லா டைமுமே வந்து ஐயோ இது ரொம்ப தப்பா இருக்குது, கிளைமேட் சேஞ்ச் இஸ் பேட், வி ஆல் ஹேவ் டு ஸ்டாப் யூசிங் பிளாஸ்டிக்ஸ், யாருமே வந்து கார்ல போகக்கூடாது, நடந்து தான் போகணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ப்ரொபகேண்டா இது பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஐ ஹேவ் அ செட் ஆஃப் மோட்டோ, எம்பத்தைஸ், எஜுகேட்ஸ் அண்ட் என்டர்டெயின் அப்படிங்கிறது என்னோட மோட்டோ. ஸோ ஐ ட்ரை டு எம்பத்தைஸ் தி ஆடியன்ஸ் while also educating and entertaining them.
because my motive is to bring conservation ultimately, not by just telling them that you have to do this. இதுதான் நீங்க பண்ணணும்னா you are not a good person to be telling that alone. But when you try to create the love for the wildlife and nature, that's when they turn things around. So that's more an impactful thing. So try to cover them. அது வந்து வெறும் பியூட்டிஃபுல் பிக்சர்ஸ் மட்டும் இல்ல, சட்டிலா இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்குது, பட் இந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் இதுவும் சொன்னோம்னா they'll try to have it in a better notion for themselves. So that's what I try to do. Yes, even the message what you said now, what you know in the sense what in that particular incident is a provocation for that animal. It might not take on you, but it carries that memory inside. And anytime it happens அப்படின்றதே வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன். we always think ஒரு ரோட்ல நாய் போகும்போதே நம்ம அடிச்சு துரத்துறோம் ஒரு மாதிரி, அது கொலைச்ச உடனே நம்ம some people play with it, but it is not for at that particular time. அதுக்கப்புறம் if it has the same feeling and reacts differently, then it is harmful for both the human being as well as the animal. True, sir. Because any event that happens around us with the animals or in the nature or whatever, it's something that it can be developed from. And வந்து வேற ஏதாவது நியூவா தான் டெவலப் ஆகும். So it is always really important that how conscious you are while you do this. It's not about picking up a gear, going there, shooting and coming back. That's no difference between that and hunting. So all the responsibilities come along. அது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கிட்டோம்னா it is a good space for everybody. Thanks, Varun. That's a learning to me as well. இதெல்லாம் ஒரு சில சமயத்துல தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், but when it is expressed in a way like how you did, now we remember it and we can live by it. Why not to provoke? Human beings அப்படிதான், நம்ம ஒருத்தரை ப்ரோவோக் பண்ணி சும்மா கிண்டல்னு சொல்லிட்டு விட்டு போயிடுறோம், but there is always a reaction at a later time. So this is equally in a different way. Animals ஓடையும் இது லிங்க் ஆகுது அப்படின்றது தெரியுது. Right, sir. Yes. இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து கேட்கவே வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் ஹேவிங் செட் தட், இப்போ நம்ம நார்மலா இப்போ நாங்களாம் அட்வென்ச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கடலுக்குள்ள போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், விளையாடும் போது இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகலாம் அப்படின்னு போது அட்ரினல் ரஷ்ல ஒரு சில வேலைகள் பண்ணுவோம். ஆலமரம் பார்த்த உடனே தொங்கி விளையாடலாம் அப்படின்ற மாதிரி தோணும். சிம்பிள் திங்ஸ், பட் இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் வி வாண்ட் டு டூ, சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் ஜஸ்ட் த அட்ரினல் ரஷ் which makes us do. So because you said when you do all this kind of a work, there is always a conscious and awareness இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். பட் அந்த மாதிரி ஏதாவது situation இருக்கா where because of the adrenaline rush inside, you embark on something later which you thought it shouldn't be done அப்படின்ற மாதிரி? I have done that, sir, because all this comes with psychology. ஏன்னா பேசிக்கலா நம்ம வந்து எந்த லெவலுக்கு அது போறோம், where do we draw the lines? Sadism இருக்கட்டும், எக்ஸைட்மெண்டா இருக்கட்டும், whatever it is, we have the set of lines. That is why we are civilized. And the line when we exceed is when we disturb something else or destroy something else. That comes with the inner conscious. நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை புஷ் பண்றோம்னு. ஒரு நாயை வந்து அது கோவப்பட்டு வந்து அடிக்கிறது சில பேர், அதை துன்புறுத்துறது சில பேர், அது வந்து டார்ச்சர், எக்ஸ்ட்ரீம் டார்ச்சருக்கும் போவாங்க சில பேர். பட் சில பேர் ஐயோ அது நாய் தானே பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. ஆல் திஸ் இஸ் a scale of your self consciousness. எந்த லெவலுக்கு வேற யூ drawing the line அப்படிங்கிறது தான். So that completely comes with the person's mind, and a lot of people go to extreme cases where they destroy animal oda nests எல்லாம் வந்து, I mean birds oda nests எல்லாம் வந்து they destroy photographic-ஆகன்னு போகும்போது, just to get that particular shot they cross the line. இது வந்து கிடைச்சிருச்சு, அது வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாதான் அது கத்தும், அப்பதான் அது பறக்கும். நம்ம ஒரு ட்ரோன் வந்து பறக்க விட்டாதான் அதாவது ஃபிளைட் நிறைய இருக்கும், அது பயங்கரமா இருக்கும். End of the day it's for your entertainment and you're going to show it to someone. And for that bird or that particular animal, it is life. It is something very different. It might never come back again. It might be so stressed that it might even die. So all this comes with a life matter for the animals. And they are not as civilized as we are. At least we can take that call and just stay away from doing that. Where do you draw the line? ரொம்ப ரொம்ப important. How away are you from அப்படின்னா. எனக்கு அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ல வந்து எமோஷனல் நடந்தது பாத்தீங்கன்னா, one of the locations I can actually show that particular event. 1 minute. So this place is in Chambal. I'm sitting there with my gear and covering up myself from all bad weather and trying to make myself less movable. அங்க தூரத்துல பாத்தீங்கன்னா சிவப்பு கலர்ல ஒரு பீக் வச்சுட்டு ஒரு பேர்ட் இருக்குது. That was my first project in India. அது வந்து இந்தியன் ஸ்கிம்மர் அப்படிம்பாங்க. அதை ஃபில்ம் பண்றதுக்கு I was sitting in this particular river for 2 months and trying to film the entire life of the animal. 2 months வந்து கம்ப்ளீட்டா அது அந்த சிக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகி அது பர்த் ஆகி அது பறக்கிற வரைக்கும் எடுக்கிறதா என்னோட டார்கெட். I was doing that.
But when I was doing this, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டே வந்து இந்த ஃபுல் நெஸ்டிங் காலனில ஒரு ஸ்ட்ரே டாக் வந்து 95% ஆஃப் தி நெஸ்ட்ஸை வந்து கிளியர் அவுட் பண்ணிடுச்சு. இட் ஏட் ஆல் தி எக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. I was looking at this 3 kilometers away when I was trying to reach that morning early. 3 kilometers தூரத்துல அங்க நாய் இருக்கிறது தெரியுது. I was running with my bags trying to chase it off. When I reached, I could save only 2 eggs in the end. 2 eggs. I was completely protective for the next 20 days. Throughout, I was sitting there until the chicks hatched, flew out. அது வரைக்கும் I was sitting there and I was trying to protect it. But in the event அப்போ, when you're trying to film something so emotional, something very beautiful, and a stray dog comes and destroys, you get really emotional there. At the time, I was really emotional and I started chasing the dog, trying to catch it. நம்ம இருக்கிற வேகத்துக்கும் நாய் இருக்கிற வேகத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. அது எங்கேயோ ஓடிரும். But you're so emotional and you can't control such things. And I was also a novice at that time. I was not an experienced person in the field. Chase பண்ணிட்டு chased it and then I couldn't reach it. It went away. Reflecting back now, I would say அது இந்த மாதிரி பண்றது வந்து what is the use? Because anyway, that particular stray dog is part of the landscape now. ஒரு faction வந்து will be thinking stray dogs இருக்கக்கூடாது, we should eliminate them. But it is also they are trying to be part of the landscape இப்போ. That's also our mistake. ஏன்னா stray dogs are our mistake. அந்த அளவுக்கு வைல்ட் லைஃபை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்றது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் our mistake. It is coming there. What we can do is protect them, not try to kill the dog. Protect the nest அப்படிங்கிறது வந்து certain ways are there. You have to embark on that. So அது வந்து அவ்வளோ இமோஷனலா வந்து I shouldn't have reacted. There is no point. Another day I stressed another animal. Although it made something that it was going to feed itself, it was a mistake from our point. That's it, not from the dog's point of view. So end of the day, you could have just sent it away and just protected the nest rather than chasing it away. பிடிச்சி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து தேவைப்பட்டிருக்கிற ஒரு இதே இல்லை. So that is what I reflect back on now, and I wouldn't be doing that now if I probably was sitting there today. Well, I think in the maybe by your own self character and the experiences, I think whatever your thoughts are very profound, expression is also very profound. இந்த வயசுல இவ்வளோலாம் யோசிச்சு பட் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஃபீல்டில் இப்படி பண்ண முடியுதுன்றதும் ஒரு உண்மையா இருக்கலாம். பட் நாட் ஐ டோன்ட் நோ பிகாஸ் வி நாட் இன்ட்ராக்டட் வித் யூனோ professionals like you in that field, but the way how you express yourself, the love and the empathy for the life is phenomenal. Thank you very much, sir. Appreciate it. All not my credit, sir. I've been learning that from all my gurus and mentors, people from before. It's all carried on. Not just அப்படியே டைரக்டா வந்து நானா அவ்வளோ பெரிய ஆளா இல்லை சார். எல்லாருமே it's all learned from different people. See, we learn and we pick up, but what we learn and how we learn and how that is நம்ம லைஃப்குள்ள அது எப்படி இன்வைப் ஆகி நம்ம அதை வாழ்றோம் அப்படின்றது கிரேட் வருண். ஐ திங்க் இட்ஸ் பின் அ வண்டர்ஃபுல் டைம் வித் யூ வித் such beautiful flow and flourish in which you talk, not just for the sake of it, but the way how your passion is. உங்க ஹார்ட்ல இருந்து நிறைய வெளியில வரும்போது it makes it very very exciting and interesting. Not superficially exciting and interesting, but basically it brings the inner joy in one. Right, absolutely. I really cherished the interview today. Thank you very much, sir. Appreciate it. Do you want to say anything else, like, you know, for the alumni, for the friends, before I have a last question again? Absolutely, sir. Sir, more than all the experiences that I've had or the films that we have done, more than showing anything about that, more than myself, it's about the industry where people are going to come into. A lot of people who are going to be watching this also might be interested in photography, in wildlife specifically, or about nature. They would want to come in, but they wouldn't know how to do it. Eventually, they'll pick it up from someone trying to do certain things. And when they come in, it's really important that they have those values about how to treat the wildlife and nature along with us, because it's basically a coexisting world. We exist with them. அதனால எந்த அளவுக்கு அதை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஃபார் த ஃபேக்ட் தட் வி நீட் டு கலெக்ட் சம்திங் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஆர்ட்டை வந்து யூஸ் பண்றோம் இல்லை நம்ம டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு விதவுட் டிஸ்டர்பிங் தெம், விதவுட் ஹார்மிங் தெம், தேர் ஆர் வேஸ். If you walk to a certain animal, within 1 minute you can reach it. But if you wait for a month in one place, the animal will come to you. So on the concept, if you follow, then you'll be able to make a lot more useful things which are safer to everybody. And I mean, including the wildlife as well. So அந்த மாதிரி பண்றது வந்து it's a better thing for people who start out. And கரியர் பாத் வந்து இப்படி போனா வந்து இமீடியட்டா நான் வந்து ஜெயிக்க முடியுமா, அதுல வந்து டாப் லெவல்ல இருக்க முடியுமானா
like any other career, it is impossible within the day that you start, but the amount of dedication that you put in, the effort that you put in, and the time that you spend speaking to a lot of people, learning new things, like any other field, this will also take you to different places. You just have to be consistent. And it's more like a sporting event, like or Olympics compete பண்றவங்க வந்து Usain Bolt runs for 9 seconds na, he is training for several years to get there. So similarly, to get that particular event that you want to do through this art form, it takes a lot of time, takes a lot of patience, and a lot of learning. So adallam pannite, you should definitely come into the field. And definitely I would encourage a lot more people to enter the field, because that will be amazing, because nothing like sharing our wild space with the people and make them love. So definitely I would encourage people to do that. And I'm open to anybody who can reach out to. I'm happy to discuss what to do, help them with the career path, or எனக்கு தெரிஞ்சது நான் வந்து I'll definitely be able to share. Wonderful. And we welcome you to the Chennai chapter, and maybe you can drive this enthusiasm. நிறைய பேருக்கு பண்ணணும்னு இருக்கும். இப்போ எங்க இதுலயே பாத்தீங்கன்னா சில சமயத்துல they send a photograph, திடீர்னு கிளிக் பண்ணுவாங்க. பாண்டிச்சேரிக்கு போயிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இவரு ஒருத்தர், அவரும் போட்டோகிராஃபி கிளப் செக்ரட்டரியா இருந்தார் நினைக்கிறேன் அந்த காலத்துல, சுந்தரம் சொல்லிட்டு ஒருத்தர், அப்புறம் மிஸ்டர் பன்னீர்செல்வம், அவர் நல்லா போட்டோகிராஃபெல்லாம் அனுப்புவாங்க அப்பப்போ, ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். பட் அதோட முடிஞ்சு போச்சு. ஒன் டே எல்லாம் நம்ம எக்ஸைட் பண்ணி விட்டுறோம். அதை கண்டினியூ பண்ணா மேபி வி கேன் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டேலண்ட்ஸ் நம்ம இருக்கலாம், கண்டுபிடிக்கலாம். அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும். அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் சென்னை சாப்டரா இருந்தாலும் அதை டிரைவ் பண்றது மேபி people like you can really take a lead and make it more as you said, empathy, education, and enna sonninga varun, what is the other one you said? Entertainment, empathy, and education. So yeah, we can adapt that. So royalty kudukama maybe we can adapt that phrases here in Chennai. Words are free for everybody. Yeah, Varun can make it happen. This makes my last question redundant, because I just wanted to ask you, what is your input or views to people who wanted to take up such work abindradhula? You already answered that. Right. And the title, Human Interaction with Nature, Positive and Negative, abdin sollittu, I think now after listening to you, I find the title what has been selected cannot be better than this. It's really apt for Varun rather. And then we really feel from Chennai chapter proud to have such a person, especially at this young age, in the mari or experiences order இப்படி ஒரு தாக்கத்தோட ஒரு இம்பாக்டோட ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதும் எங்களுக்குமே ஒரு புது அனுபவம். And this title itself really now it makes a lot more interesting. But let's see, let's wait for the 15th of August. I know that you will be in some kind of a very remote location in Kargil. Yeah. So how will you find the network and the time to judge in Therila? But we will be waiting with abated breath for your selection of the photographs, who will get the diamond ring. Definitely, sir. Sir, thank you very much. That's very kind of you to be saying something like that. And Kargil, I will be filming, but I will definitely make sure I find some corner so that I can look into the pictures and be able to judge them. That will be made sure. And whatever happens, I'll keep you informed. Again, I'll find some location aspects so that I can communicate with you people and tell what is the reason. So I'll make sure that is happening. So that I will sure. Wonderful. Thanks a lot. I will also get inside, but I'm happy to have such an environment to talk to you. Never I expected this would happen, but next time let's do somewhere in Chennai or Coimbatore, or we will keep of course you will know when the Chennai chapters get together and other things will be. So on Samaitla, if you are there in station, you are forced to attend it. Definitely, sir. I'll make sure I'll be there. Thanks a lot, Varun. Thanks, Karthik. Thanks, Ravi, for this, and என்ன சொல்றது, ஒரு தடாலடி arrangement. Everything is nice. And Varun, thank you. Have a safe trip. Have a wonderful journey in your life ahead. Thank you very much, sir. Appreciate it. Appreciate everybody's time and for making this happen. And look forward to the events that come forward and mingle more with you all. Yes. Thank you. Thank you very much. Bye.